El encubrimiento de Donald Trump sobre su oscuro pasado le está explotando en la cara. Las familias de las víctimas le están pidiendo rendición de cuentas, incluyendo familias de víctimas como Virginia Gray, personas que tristemente perdieron la vida antes de poder ver todo esto surgir. Y así como Virginia, hay varias chicas que decidieron quitarse la vida, pues no podían lidiar con estos recuerdos de este trauma tan grande que Jeffrey Epstein les hizo vivir. Todo esto por esta red que fue liderada por el mismo Jeffrey Epstein. Bueno, Jeffrey Epstein y otros hombres multimillonarios que Donald Trump está tratando de encubrir. Todo esto por el hecho de no querer publicar los archivos de Jeffrey Epstein. No sé si lo recuerdas, pero la semana pasada Donald Trump admitió que en Mar-a-Lago, su club privado, había menores de edad trabajando, y de hecho menores de edad como Virginia Yui, que Donald Trump afirma que trabajaba en la parte de spa de su spa privado, en la cual también afirma que ella fue robada directamente por Jeffrey Epstein. Pero recordemos que ella es una persona, no es un objeto que puedas robar y mover como te plazca. O sea que nos está diciendo que Virginia Gray, niña menor de edad y en pobreza extrema, que ni siquiera tenía un hogar donde llegar, logró trabajar en el Mar-a-Lago. ¿Quién le dio ese contacto? Recordemos que muy cerca de Mar-a-Lago vivía Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Un día aparentemente se encontraron con Virginia y le dijeron: oye, tú trabajas en el spa, ¿por qué no mejor te vienes a trabajar con nosotros? Y ahí fue cuando comenzaron a traficar. Y Donald Trump alegó que simplemente se robaron a una de sus trabajadoras. Y ahí es que la familia de Virginia tiene varias preguntas, porque esto ocurrió en el año 2000 y Virginia apenas tenía entre 16 y 17 años. Y tenemos que recordar las fechas, porque es muy importante que esto haya pasado en el año 2000 y en el 2002 Donald Trump haya dicho: Jeffrey Epstein es un gran tipo que le gustan las chicas menores. También tenemos que recordar que esta amistad de Donald Trump con Jeffrey Epstein duró alrededor del 2004-2005, hasta que Donald Trump se alejó aparentemente por decir que Jeffrey Epstein lo volvió a hacer. ¿A qué se refería con lo volvió a hacer? ¿En qué estabas involucrado y qué sabes? ¿Qué hacían tú y Jeffrey Epstein dentro de estas fiestas que organizabas en Mar-a-Lago? Estas fiestas en las que organizabas que solo estabas tú y Jeffrey Epstein con un montón de niñas en menores de edad, mayores de edad, que les pedías a los managers, o sea, sus managers porque eran modelos, que si iban a esas fiestas tenían más probabilidades de convertirse en modelos. Y estas fiestas se llenaban como alrededor de 30 chicas de edad incierta en la que solo estaban dos hombres, que era Jeffrey Epstein y Donald. ¿Qué ocurría ahí? Todo el mundo está exigiendo respuestas de esto. Y la familia de Virginia dice que ella no fue robada, como dice Donald. Ella fue acechada sexualmente por un depredador sexual. Aquí está el hermano de Virginia Gray, quien valientemente está diciendo todo esto, y deberíamos escucharlo. Mira el clip, por favor. She wasn't stolen. She was preyed upon at his property, at President Trump's property. And I think it's very important that we don't treat it like stolen. Seems very impersonal. It feels very much like an object, and these survivors are not objects. Women are not objects. What goes through my mind is that it's time to protect survivors, and it's time to protect the young women and our future generation of young women. So no, she wasn't stolen. She was preyed upon, and it certainly makes you kind of ask the question, you know, how much he knew during that time, right? Even a couple of years later, even after he, I believe he had stated something along the lines of cutting off communication or kicking him out. He described Jeffrey Epstein as somebody who really enjoyed being around young women. And so she was preyed upon. She wasn't stolen. That's a predator that came and took her and did absolutely horrible things to her and so many other women out there. Aquí tienes al hermano de Virginia Gray diciendo: ¿por qué ocultas estos documentos? Deberías demostrarlos. La familia de las víctimas y las mismas víctimas que siguen con vida quieren que muestres estos documentos. Miren el clip, por favor. I think one for me is, when are we going to start believing survivors? I think that's a very powerful one. And it's certainly something every survivor feels. We've had the opportunity to speak with so many powerful survivors out there. And I think it's important their voices get to be heard. I think another question that I have, and it pertains to, we already talked through why Ghislaine Maxwell should not even be considered remotely by the Department of Justice to be released or get some sort of pardon. But I think the other thing that we need to speak about is
why aren't the documents being released? And so we want that question answered. We want to know, why aren't the documents being released? They deserve justice. These survivors had something taken away from them they can never get back. And it's time for these monsters to be exposed and get something they can never get back, which is their freedom. Aquí tenemos nuevamente al hermano de Virginia, esta vez en MSNBC, diciendo: ¿cómo puedes decir que la robaron? Ella no es un objeto, deja de tratarla como tal. Ella es una persona y fue reclutada en Mar-a-Lago. Sí, escuchaste bien, en Mar-a-Lago, donde comenzó todo este tema de la... Y por más que Donald Trump diga: yo no tengo nada que ver, yo no sabía nada de esto, es incapaz de argumentar. No tiene ni una sola prueba de que no sabía nada de esto. Donald Trump, mientras todo esto estaba en auge, era gran amigo de Jeffrey Epstein. Y de cualquier modo, publiquen los archivos. Estos archivos serían la prueba exacta de que Donald Trump es inocente en el caso de serlo. Pero obviamente él no quiere que estos archivos sean publicados, porque sabemos que si son publicados, él instantáneamente dejaría de ser presidente. Así que obviamente podemos deducir lo que está pasando. De todas formas, aquí está el hermano de Virginia. Mira el clip, por favor. I think we were shocked by it. Especially to use the term stolen. Because she's not an object. She's a person who's recruited at Mar-a-Lago, his property, place where she was looking forward to having fun that summer. And it just kind of makes us wonder, how much he knew. Y bueno, de todas formas, aquí tenemos al abogado de una de las víctimas. Él se llama Spencer Cohen. Y él dijo: miren, yo tomé una declaración jurada de Jeffrey Epstein, y esto podría ser una declaración, una admisión por parte de Ghislaine Maxwell. Ya saben, la mano derecha de Jeffrey. Y él lo deja muy claro: la familia de las víctimas desean, añoran que se publiquen estos archivos. Todo el mundo quiere, la familia de las víctimas, el abogado de las víctimas. Todos desean fervientemente que estos archivos sean publicados. Incluso los mismos electores de Donald Trump desean que sean publicados estos archivos. Así que yo creo que Donald Trump debería dejar de invocar el nombre de las víctimas para no publicarlos. Porque sí, lo que han estado haciendo es decir: no publicamos esto porque sale el nombre de las víctimas. Y pobrecitas, que se entere todo el mundo lo que ha pasado. Todos saben lo que pasó dentro de la isla de Epstein. Todos saben lo que tristemente tuvieron que vivir estas víctimas. Y de hecho, razón por la cual muchas decidieron quitarse la vida. Lo único que tiene miedo de mostrar lo que hay ahí dentro eres tú y todas las personas dentro de esta isla. Tú eres el que está poniendo en peligro aún más a estas personas. Así que quiero mostrarte este clip del abogado de las víctimas. Míralo, por favor. Well, that is a good question. The intent in going into the deposition of Epstein was to completely slay him, to make sure that we destroyed him enough that he got so upset that he would do what he did, and then we could publish the video of that embarrassing question to him, because we knew back then that he would have hated it. I would love to be able to have the opportunity to sit down with Ms. Maxwell and the evidence that we've developed over the years and do the same ideas, have the same questions about what she was doing and base it on the information we already have, and then get that information verified to make sure that what she's saying is true. I don't want to give away, any potential questions, but realistically speaking, we'd want to know her travel, her whereabouts, where she was, when she was there, and then match that up with the girls that we know were abused. When you look at the things that Congress is subpoenaing and you hear a lot of the rhetoric about what people are arguing should be released, do you think that they're barking up the right trees? And if not, what trees should they be barking up? No, I think they absolutely are. Look, President Trump has said that he stands on the rights of victims. He stands up for victims, especially child victims. This is his opportunity to stand behind those words. Trump could sign an executive order today demanding that the DOJ release all material that they have in the Epstein litigation, keeping out, obviously, and blacking out the names of minor victims, but otherwise release the documents, sign the executive order today, because either he is admitting that he doesn't want to do that, or that he doesn't have the power to do that. And I don't think that he's going to ever admit he doesn't have the power to sign an executive order demanding the release of this information. And most importantly,
The victims want the videos released to show who was at the home when they were there and what was occurring while they were there. Because we know that there were very high-profile individuals that were in and out of the Palm Beach home, the Manhattan home, as well as the Virgin Island home. And the FBI has thousands of hours of videotape from them. El abogado lo deja muy claro. Él dice, conozco a Ghislaine Maxwell y sé que es una persona muy mala. Él dice, sin ella, Jeffrey Epstein nunca hubiera llegado a ser lo que fue, refiriéndose a su tema de no financiero. Es más, él dijo, Ghislaine Maxwell fue la encargada de buscar a las víctimas incluyendo a Virginia. Ella llegaba con un acento británico y de una forma muy dulce a decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres conocer a este hombre multimillonario que quizá te pueda cambiar la vida para bien con un gran trabajo? Él deja claro que Ghislaine Maxwell es esencial en esta trampa de Jeffrey Epstein. Miren el clip, por favor. She's an evil person. At its core, there is nothing other than just evil in this woman. She is the one that was actively out recruiting young girls to bring them to Epstein. And I've said this before, but without Ghislaine Maxwell, there would have been no Jeffrey Epstein. You know, you have an elderly or older gentleman, white-haired. He's not going to convince young 14 and 15-year-old girls to come to his home for doing what he did. But if you have an educated, well-dressed, English accented woman approaching these young girls and promising them that they could be models and they're beautiful, their guard is down. So, she is more guilty, if not just as certainly guilty as Epstein. So the idea of giving her any kind of immunity at all is just repugnant to the victims. Él también desea saber qué estaba dentro de la caja que llevaba Ghislaine Maxwell cuando habló con el Departamento de Justicia y le dieron inmunidad. Claro, cuando el ex abogado defensor de Donald Trump, Tom Blatch, le ofreció la inmunidad. ¿Te imaginas tú qué habría dentro de esta caja que llevaba Ghislaine? Miren el clip, por favor. She is a convicted liar. We know that she lies for her own benefit. But the question really becomes, what hard evidence does she have that can prove what she's saying is true? I would note that she came to her interview with the Department of Justice with a box. What's in the box? We want to know what she kept, because undoubtedly she was concerned for her own safety and life in jail after Mr. Epstein died in jail. So she probably kept compromising material that she could trade off of and say, look, if I'm killed or I die, this stuff is going to get released. Y finalmente, el abogado de las víctimas de Jeffrey Epstein, abogado de varias víctimas de Jeffrey Epstein de hecho, dejó en claro que es muy extraño la declaración que hizo Donald Trump dentro del Air Force One cuando le preguntaron sobre Virginia. Fue la primera vez que Donald Trump admitió públicamente que Mar-a-Lago era usado como un lugar de reclutamiento por parte de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell para menores de edad para futuramente traficarlas sexualmente. Es más, él dice que ha tomado declaraciones juradas de muchas personas para dejar en claro que Donald Trump ha sido nada más que un mentiroso. Miren el clip, por favor. When you hear the president say that, Spencer, what questions does that bring up for you? Well, I can tell you one thing. First of all, in cross-examining people for 30 years, okay, I can tell you that he didn't want to answer that question. Notice that when he's first asked about it, he says, I don't know. And then he realizes his brain starts working and thinking through it, thinking they're going to be able to figure this out and I don't want to look stupid, so I better tell them. And then he amends his answer later. That happens when someone's trying to hide the truth. That happens when I cross-examine people, and you just have to keep pushing like that reporter did. We know that Virginia worked at the spa, and she was one of the ones that Epstein used in his sex trafficking scheme, that he traded her to various different high-profile individuals around the world. That has never been publicly admitted before. And she had to fight during her litigation because they were claiming that she was lying about all of that. We now know from the words of the president himself that Virginia was right all along and that she was trafficked out of Mar-a-Lago. Yeah, the late Virginia Giuffre, who died by suicide, we should mention, as a number of victims of Jeffrey Epstein have. Ahora quiero compartir contigo lo que dice un ex fiscal general, que de hecho actualmente se encuentra en el Congreso. Él se llama Dan Goldman y esto es lo que tiene que decir acerca de Mike Johnson, el presidente de la Cámara. Mira por favor. How close are House Speaker Johnson and the president's actions toward full transparency? Mike Johnson shut down Congress
because he did not want the Epstein files to be released. That is what happened last week. He refused to bring a vote to the House floor that would require the release of the full Epstein files that would have passed, because many, many Republicans and Democrats want this true transparency. Donald Trump and J.D. Vance and Mike Johnson keep couching all of their language about transparency into what is credible. Well, who's making the decision as to what is credible as it relates to Donald Trump? Apparently, his former defense attorney, Deputy Attorney General Todd Blanche, who runs a 115,000 person department and yet spent 2 days with Ghislaine Maxwell asking her questions, certainly without any of the prosecutors who know the facts of the case. And it's unclear whether there were any other witnesses in there at all, which is always the practice. So they are totally skewing this notion of transparency. Transparency would be to release the files with the victim information redacted. They've already done that. FBI agents have spent thousands and thousands of hours doing that. That is finished. They are ready to be released if they want them to be released. Y aquí está lo que tiene que decir el congresista Goldman. Él es ex fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, la misma jurisdicción donde fue sentenciada Ghislaine Maxwell. Y esto es exactamente lo que dice el congresista Goldman. Mira el clip, por favor. Giuffre's family is saying, it makes us ask a lot of questions based on the president's statement that Giuffre was stolen from the spa at Mar-a-Lago. What questions would that raise if you were investigating this now? Well, this is a totally new swing on this issue, John. Virginia Giuffre was a victim, a minor victim of Jeffrey Epstein's horrific child sex trafficking ring. If Jeffrey Epstein stole her from the Mar-a-Lago spa, then she was working at the Mar-a-Lago spa when she was underage. And it begs the questions, given Donald Trump's other statements, about how much was he in knowing what was going on with Jeffrey Epstein, and how much was he potentially involved. He has used other excuses for why his falling out with Jeffrey Epstein occurred, but there's no question from his comments that he knew that Jeffrey Epstein liked younger women. And now we have this new allegation that he stole a younger girl from his spa. This is not like spa to spa here. Jeffrey Epstein had a child sex trafficking ring. Y también es importante mencionar que este régimen de Donald Trump se encargó de despedir a la fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Ella era la principal responsable del caso contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Maureen Comey, la hija de James Comey es uno de los principales acusados por Donald Trump de haber iniciado todo este tema de Jeffrey Epstein. De hecho, Donald Trump lo califica como el fraude de Jeffrey Epstein. Así que yo podría casi que asegurarte que Ghislaine Maxwell va a asegurar en su habeas corpus algo así como, bueno, el presidente de Estados Unidos acaba de desmentir esta gran farsa. Pero bueno, yo acabo de cumplir con mi deber, que es informarte como lo hago absolutamente todos los días. Recuerda que para mí siempre lo más importante va a ser saber tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios. Está de más repetirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos absolutamente todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.